Was wurdest du tun, wenn dein Leben gerade auseinanderfällt, und du gleichzeitig das Zerbrechlichst haltst, das du je in den Armen hattest? Nicht irgendwann. Nicht in Ruhe. Sondern genau in diesem Moment. 11 Tage nach der Geburt deines Kindes. Das ist kein Frage. Das ist ein Geschichte. Und wenn du am Ende nackte bist, mit diesem Gefühl irgendwo zwischen Bewunderung und Schmerz, dann weißt du, worum es erzählt worden muss. Das Baby war 11 Tage alt, als Clara die zuerst an Waldscansli der Innenstadt betrat. Sie hat Miles fest gegen ihr Brust gedrückt, in ihren Wakes graues Tragetuch gewickelt. Schlief. Die kleinen Faust neben seinem Gesicht. Der Mund like Jeffnet. Vollkommen ahnungslos und was für einen Raum gleich getrigen worden word. Clara hat sich sorgfältig angesiegen. Nicht weil es dramatisch war, sondern weil es in 3 Jahren mit Daniel Weisfeld gelernt hat. Warten ist immer schmerzhafter als das, was danach kommt. Also ein cremefarben Blues. Dunkelhosen, die vor Nacht nicht ganz zugingen. Ein marinblauer Mantel, der Beide bedeckt. Das Haar Zurich. Ihr Augen, ein Grun, über das Fremdmenschen manchmal spontan sprechen. Ruhig und klar. Nur WRSI wirklich Kanti, hat das leicht Zittern ihrer rechten Hand bemerkt, als im Aufzug auf den Knopf für die Viersen edge drückt. Niemand in diesem Gebäude kannte es so gut. Sie hat Daniel vor 3 Jahren geheiratet. Ein klein Feier, ein Weingut in Hessen, das seit Generationen seiner Familie gehört. Sie war 28. 34. Sie hat Angeliet auf die besondere Art, wie man jemanden liebt, der einem anfangs genau das zu sein scheint, was man braucht. Beständig. Eisig. Aufmerksam in genau den Momenten, in denen Aufmerksamkeit zahlt. Was damals nicht wusste. Aufmerksamkeit kann eine Strategie sein und kein Charakterzug. Das erste Jahr war gut. Im zweiten verwandelt sich sein Unternehmen. Ein Private Equity Firma, durch ein Reihe von Übernahmen in ein 800 Millionen Euro Konstrukt. Clara beobachtet, wie man sich mit dem Geld verändert. Nicht dramatisch. Nicht auf einmal. Eher wie ein Fotografie, die sich entwickelt. Die Farben verblichen langsam, bis das übriggeblieben flacker und harder war als vorher. Ist mehr. Rief wenigerin. War körperlich anwesend, aber irgendwo anders mit seinen Gedanken. Sie hatte es versucht. Das soll wenigstens in ihrer eigenen Erinnerung festgehalten sein. Per Therapie. Angepasst Erwartungen. Ehrlichkeit im Kachentisch, ihm ins Gesicht gesagt, dass es in Verler und nicht wusste, wie es aufhalten sollt. Hat es mit einem Blick angeschaut, der nicht ganz Mitleid war und nicht ganz schuldvoll. Und gesagt, es Tuesday ihm leid, dass es das so empfindt. 3 Monate später entdeckt es dass jemand anderen sah. Sie konfrontiert ihn nicht sofort. Stattdessen wartet es nicht schwach, sondern weil es sich sammeln musst. Weil es in jener Woche gerade herausgefunden hat, dass es schwanger war. Sie sagt ihm nichts von der Schwangerschaft. Sie konsultiert einen Anwalt. Traf leise Vorbereitungen. Trug white Kleidung. Arbeitet auf der von zu Hause. Und wenn Daniel in der Stadt war, bewohnten es die Wohnung wie 2 Menschen, die sich ein Wortezimmer teilen. Hoffentlich. Distanziert. Vorsichtig. Erst mit 7 Monaten bemerkt es. Sie streckt sich in der Küche über den Richt. Das Shirt zog sich straff über den Bauch. Daniel schaut von seinem Handy hoch, und word vollkommen still. Clara. Ja. Wie lang schon? 7 Monate. War einen Moment sprachlos. Dan, warum hast du nicht? Weil ich die Dinge in der richtigen Reihenfolge regeln musst. Und ich brauchte es, dich urgent etwas zu bitten. In den Wochen danach versucht sich nu einzufügen. Plötzlich aufmerksam. Plötzlich anwesend. Clara war freundlich aber klar. Sie braucht keine Anwesenheit. Sie braucht ein sauberes Ende. Der Konferenzraum war auf 3 Seiten verglast. Ein langer Tisch. Lettersessel. Grau Anwalt, bereits sitzend, ein großer Mann in den 60ern, silbernes Haar, der abgemessen Ausdruck von jemandem, der die schlimmsten Tage anderer Menschen schon oft begleitet hat. Auf der anderen Seite, Daniels Anwalt Philipp. Und neben Philipp, nicht im Wortbereich, nicht auf einem separaten Stuhl, direkt im Tisch, die beinahe übergeskligen,
ein kleines Kontrolliertes Lächeln im Gesicht. Renate Koenig. Clara hat Fotos von gesehen. Nicht erwartet, sie hier zu sehen. Daniel saß im Kopfen des Tisches. Anthrazit farbener Anzug. Gepflegt wie immer, verschlossen wie immer. Schaut auf sein Handy als Clara eintrat. Dann schaut auf. Sein Blick ging zuerst zu ihrem Gesicht. Dann nach unten. Zum Tragetouch. Zu Miles, der Schlief, sein kleines Brüstchen im gleichmäßigen Rhythmus eines Neugeborenen hebend senkend. Daniel Weisfeld, der wir Unternehmen Supernehmen verhandelt hat unsichtbar in Schwitzen zu geraten, word vollständig absolut still. Renatas Lächeln verschwand nicht, es word verwirrt. Sie schaut Daniel an. Daniel schaut nicht zurück. Guten Morgen, sagt Clara, setzt sich richtet das Tragetouch auf nicht ihren Ordner. Die still im Raum war messerscharf. Es war Renata, die als erste sprach. Ist das, sie brach ab. Daniel. Dreht sich langsam zu zum ersten Mal sah Renata Koenig unsicher aus die Zusammensetzungsbeherrschung, die schonen Wangen nachen, die Tourkleidung, alles blieb, aber darunter war jetzt etwas Rohers. Clara hat das im Café recherchiert damals? Renata. 31. Nach nie verheiratet. Unternehmenskommunikation. Wir sind Monat mit Daniel. Die Frage, die Clara nie wirklich beantworten konnte. Hat Renata gewusst, dass sie schwanger war? Sie schaut jetzt in ihr Gesicht. Traf Urteil. Renata hat von Miles nichts gewusst. Wann hast du es erfahren? Fragt Renata Daniel. Ihr Stimme sehr kontrolliert. Vor 7 Monaten. Renata nickt einmal langsam. Dan griff es ihr Tasch, stand auf sagt zu Philipp. Ich bin draußen. Sie ging zur Tür und nach jemanden anzussen. Sag es hinter sich zu, mit einer still, die irgendwie eindringlicher war als null. Daniel schaut über den leeren Tisch zu Clara. Die Politer war weg. Sah aus wie jemand, der in einem Zimmer steht, aus dem alle Mobile entfernt werden. Heißt Miles, sagt Clara. Kein Concession. Kein Einladung. Nur ein Tatsache, geliefert in dem sachlichen Ton von jemandem, die nennt, was existiert. Die Vergleichsbedingungen sind fair. Grau führt dich durch. Ich verlang nichts, das ich nicht verdient have. Aber das ist alles für nach Hut. Hut bin den war das. Dan kam etwas, worauf auch ich nicht vorbereitet gewesen war. Während Grau Daniel durch die Bedingungen führt, hielt Philipps Handy ein Nachricht. Las sie. Lent sich zu Daniel. Es gibt ein Problem, sagt Philipp. Mit dem Weingut in Hessen. Clara kannte das Weingut. Daniel hat beim dritten Date davon erzählt. Durch den Park laufend, Herbstbaum in Volume Führer. Hat von seinem Großvater gesprochen, der die ersten Reben gepflanzt hat. Von Sommern, die dort verbracht hat. Hat gesagt, der einzige Ort, wo sich als Mensch gefühlt hat nicht als Weisfeld. Sie hat das sorgfältig abgelegt in dem Glauben sei wichtig. Das Weingut, sagt Philipp, wird vor 14 Monaten als Sicherheit für ein privates Darlehen verwendet. Das Darlehen ist derzeit in Verzig. Still. Diese Immobilie war als gemeinsam sicherliches Vermögen gelistet, sagt Grau. Das war ein Vershen unseres Mandanten. Clara schaut Daniel direkt an. Du hast das Weingut als Sicherheit verpfändet. Mir etwas zu sagen. Erwidert ihren Blick schaut nicht weg, was ihm so gut hielt. Das Unternehmen braucht schnell Liquidität. Sollt innerhalb von 90 Tagen jealous sein. Wird nicht jealous. Philipp nannte ein Saal. Clara hielt Gesicht still mit derselben Anstrengung, die man braucht, den letzten Kilometer eines langen Laufs durchzuhalten. Die Saal während die Form des gesamten Vergleichs. Das Weingut, das als Verhandlungsstück eingeplant hat, war jetzt in ein Schuldverpflichtung verwickelt, die vor der Scheidungseinreichung entstanden war. 6 Wochen Arbeit müssen nu bewertet werden. Sie holt langsam Luft. Miles Madi ein kleines Geräusch, kein Weinen, nur die Weiche Lautasserung eines schlafenden Neugeborenen. Sie legt automatisch die Hand auf seinen Rücken. Wir brauchen ein Pause, sagt Grau. Dies mal kein Vorschlag. In einem kleinen Nebenraum sagt Grau was schon wusst. Das verandert alles. Wir bis 6 Wochen mehr. Möglicherweise, wenn Daniels Firma weiter versteckt Schuden trug, noch mehr Überstunden. Ist in finanziellen Schwierigkeiten?
fragt Clara. Das möchte ich herausfinden, Beaver were urgent etwas unterschreiben. In den Wochen danach fanden SAE, dass das Weingut nicht die einzige Komplikation war. Heraus Finanzberater, nachdem alles auseinandergenommen hat. Daniels Wachstum war auf Umsatzprognosen gebaut wardens, die als optimistisch bis spekulativ bezeichnet. Nicht pleit. Aber exponiert. Ein Scheidungsvergleich war ein erhebliches Liquiditätsergebnis zu einem denkbar ungünstigen Moment. Dan 3 Tage nach dem gescheiterten Meeting, kam ein Nachricht von einer unbekannten Adresse. Ich glaub wir sollten reden. Nicht über die Scheidung, über etwas, das ich herausgefunden habe. Das Kurzel reicht. Renata Koenig. Sie treffen sich in einem kleinen Café im Westend. Neutrales Territorium. Renata war bereits da, bade Hand einen Becher, außen wie jemand, der seit Tagen nicht gut geschlafen hat. Die Beherrschung des Konferenzraums war weg. Sie sah aus wie ein Mensch statt wie eine Präsentation. Denke, dass du gekommen bist. Du hast gesagt, du hast etwas herausgefunden. Renata legte ein gefaltetes Dokument auf den Tisch. Nach dem Meeting bin ich durch einige Dinge gegangen. Ich habe die letzten Monate in Daniels Wohnung gewohnt. Ich war wütend. Wenn ich wütend bin, räume ich auf. Pause. Das habe ich in einem Ordner in seinem Arbeitszimmer gefunden. Clara schaut auf das Dokument, ohne es zu berühren. Was ist das? Ein Geldüberweisung. Vor 11 Monaten. Von Daniels persönlichem Konto, nicht dem Firmenkonto. Eine Holdinggesellschaft in einer Sturos. Der Eingetragene Vertreter dieser Gesellschaft ist Philipp Crane. Philipp. Daniels eigener Anwalt. Clara nahm das Dokument auf. Das ist nicht der wichtigste Teil, sagt Renata. Lies weiter. Clara las. Die Überweisung war erheblich. Was sie bemerkenswert macht, war der Zeitpunkt. Die Holdinggesellschaft war 2 Monate nach der Überweisung gegründet wordens. Was bedeutet, das Geld hat irgendwo in einer Lücke existiert, aus Daniels persönlichem Konto heraus, bevor die Empfängerstruktur überhaupt existiert. Ich glaub, sagt Renata, hat Geld verschoben bevor das Scheidungsverfahren begann. Ich glaub, hat schon früh gewusst, dass die Dinge auseinanderfallen würden. Ich glaub, hat dafür gesorgt, dass bestimmt vermögenswerte irgendwo wären, wo du sie nicht findest. Clara legt das Dokument hin. Draußen vor dem Fenster erledigt die Straße ihr gewöhnlichen Morgengeschäft. Menschen mit Kaffee. Ein Mann mit einem Hund. Sie dachten Renata. Diese Frau hat von der Übergabe dieses Dokuments nichts zu gewinnen. Daniels Exposition war in gewisser Weise auch Renatas Problem. Hat öffentlich mit ihm in Verbindung gestanden, ein finanzieller Skandal war die ren beruflichen Ruf berühren. Der Selbstschätzungszug war gewesen, zu schweigen. Sie hat nicht geschwiegen. Clara hat später darüber nachgedacht, warum? Die Antwort, bei der landet, war einfach unerwartet beugend. Renata hat das Dokument gegeben, weil es das richtig war. Weil eine Frau in einen Konferenzraum hat eintreten sehen mit einem 11 Tage alten Baby einem Ordner fairer Bedingungen. Etwas erkannt hat, das wichtiger war als ihre eigene Bequemlichkeit. Grau reicht einen Antrag ein. In 3 Wochen wird der Vergleich nu verhandelt. Daniel kämpft nicht dagegen. In dem einen direkten Gespräch, das sie in dieser Zeit hatten. Ein Telefonat, 10 Minuten, beide in getrennten Wohnungen in derselben Stadt, war ruhig direkt. Ich hat das anders handhaben sollen. Ja. Alles. Nicht nur den rechtlichen Teil. Sie sagt dazu nix. Sie hat kein Interesse daran, für seinen Vorteil Vergebung zu spielen. Ich mag die Präsenz sein. Mit Miles. Ich weiß, dass ich kein Recht habe, das zu verlangen. Du brauchst das Recht nicht. Braucht einen Vater, der auftaucht. Wenn du das sein kannst, dann say yes. Aber das ist nichts, das du durch Anwalt aushandelst. Das ist etwas, das du tust oder nicht tust. Okay. Okay, sagt sie, bin dit das Gespräch. Der endgültige Vergleich wird am 14. November unterzeichnet. Der Konferenzraum. Die Schuden de Weinguts aufschwingen. Die Vermögenswerte. Delaware Gesellschaft berücksichtigt. Eine Abfindung, die ein Genos Bild widerspiegelt, nicht strafend, nicht übertrieben aber ehrlich. Was alles war, was Clara von anfangen wollte. Sie unterschrieb. Grau besuchte es. Daniel unterschrieb zuletzt.
als fertig war, schotter zu Clara auf. Miles war wieder dabei wach dies Mal, studiert mit der fokussierten Intensität von Neugeborenen die Deckenluchten, als ob die Welt ein Problem sei, das aktiv gelöst worden muss. Daniel schaut seinen Sohn lang an. Dan sagt leise, hat den Augen. Clara schaut auf Miles hinunter. Sie spürt etwas durch sich sehen. Nicht die alte warm. Aber etwas verwandt, die Ablagerung von 5 Jahren, einer gemeinsamen Geschichte, einem Menschen, den es wirklich geliebet hat, beaver es in hat gehen lassen müssen. Das hat sagt es Im Januar traf Clara eine Entscheidung, die selbst es überrascht. Ein Stellenangebot. Ein Architekturbüro. Ein an der Stadt. Ein Abschluss, den es 3 Jahre lang zu wenig genutzt hat. Ein Sohn, der zu jung war, Vorlieben für Stadt zu haben. Eine Empfindung, die Optionen gab, die es vorher nicht gehabt hat. Sie rief ihr Schwester Dana in einem die Instagebenden. Ich denke daran, dorthin zu sehen. Dana war exakt 1 Sekunde still. Dan, ich wart seit 2 Jahren, dass du das sagst. Clara lachte. Es kam leicht echt, die Art von Lachen, das passiert, wenn der Körper on Rucksprech entscheidet, dass etwas wirklich komisch ist. Miles, vom Gerasch aufgeschreckt, schaut mit weiten dunklen Augen zu hoch. Dan sage ich es, sagt Clara. Sie verließ Frankfurt am 3. Februar. Vor über 4 Tage. Hielt an Orten, die es nach in gesehen hat. Miles hinter im Kindersitz. Die Winterlandschaft wechselt durch die Windschutzscheibe, flach zu hugelig zu wald zu dem langen grünen Abstieg nach Westen. Am zweiten Abend hielt es in einem kleinen Diner mit Vinylkabinen einem Kuchenriegel neben der Tür. CS Apfelstrudel, trank schlechten Kaffee, stilt Miles schaut auf eine Straße, die es nach in gesehen hat wahrscheinlich in wiedersehen wird. Sitzen spürt es etwas, das es kannte, while es einmal zuvor hat. Am ersten Date mit Daniel, durch den Park laufend, Blätter in ihrem jarlichen Überschwang. Das Gefühl am Anfang von etwas zu stehen. Dies besondere Leichtigkeit eines Lebens, das noch nicht passiert ist. Sie ließ ein gutes Trinkgeld da. Schnallt Miles sorgfältigen, die Gert zweimal kontrollierend. Fuhr auf die Straße nach Westen. Miles machte ein kleines Geräusch von der Rückbank. Zufrieden. Oh nein. Ich weiß, sagt Clara. Mir auch. Was dies Geschichte die hinterlassen will, ist einfach. Du musst nicht warten bis jemand die Urlaub zu beginnen. Clara hat nicht gewartet. Hat nicht Verständnis gebeten. Hat kein Urlaubnis gesucht. Sie hat entschieden was als nächstes kommt, ist dann losgegangen. Nicht weil es keine Angst hat. Sondern weil es trotzdem weitergemacht hat. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, teil es mit jemandem, der es gerät braucht. Schreib uns in die Kommentar. Wenn du noch nicht dabei bist, drück auf Abonnieren. Neue Geschichten kommen jede Woche. Du willst nicht verpassen was als nächstes kommt.